kubimenya nibwo buzima bisama horo hora dashira Yesu tuwiwe nawe nuwanje aransi Yesuwe nagitamuzi kubimenya buzima bisama horo tuwiwe nawe nuwanje aransi nagitamuzi kubimenya yo buzima Visama hora dashira Gicuma ndirimba Igicuma ndirimba Yes Yeah Gicindera gusenga Nuko Confisa mahoro Yeah adatangwa n'isi Iyo hari bingoye Iyo hari bingoye Hino na nzira Yeah Uzi ambwira ngo tuiwe none wanje arazi kubimenya nibwo buzima isama ndaririmba ko tuwiwe Amashiawe tuiwe dufatanye aranzi kubimenya nibwo buzima turibana n'iteraniro n'amashyi yacu tuiwe ubyamamaze n'ijwi rirenga uti kubimenya
twese ukwiye amashimwe mwami Mana ushyizwe hejuru y'amajuru inganji ni yawe ibihe byose gira icyubahiro mwami mwiza ukwiye amashimwe mwami mwami Mana ushyizwe hejuru y'amajuru inganji ni yawe ibihe byose gira icyubahiro mwami wibagirwa amashyi yawe bose bo ku isi baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe ryera gira icyubahiro amahanga yose mwami n'abami bose baza gupfukama imbere bazashima izina ryawe ryera gira icyubahiro mwami mwiza amashyi yacu let's go dusigare mu guhimbaza Imana muri kino gitondo ingingo zawe zahimbaza Imana haleluya mwami yo tujyane kwiya amashimwe ukwiye amashimwe mwami Mana ushyizwe hejuru y'amajuru inganji ni yawe ibihe byose gira icyubahiro mwami mwiza kwiya amashimwe mwami Mana ushyizwe hejuru y'amajuru inganji ni yawe ibihe byose Mana nzima kunzi mwiza Zora guhimbaza zora gutazira namamaze mwami urukundo rwawe 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 Emmanuel ububasha icyubahiro haleluya Mana nzima kuzi mwiza Eshadai Emmanuel Yirikanzi Mana nzima kuzi mwiza Oh Eshadai Emmanuel Yirikanzi Mana nzima Mama,
utazira namamaze mwami urukundo rwawe Sohora nguhimbaza Sohora ngutazira namamaze mwami urukundo rwawe Sohora nguhimbaza Sohora ngutazira namamaze mwami urukundo rwawe. Yes, wamuha amashyi Yesu n'impundu. Hallelujah. Waraturinze utwitaho wagize neza warakoze waraturinze utwitaho wagize neza warakoze turimbane namwe waraturi utwitaho wagize neza urenze aho ngaho waraturinze waraturi utwitaho waraturinze waraturinze wagize neza yo waraturinze wagize neza yo waraturinze yeah utwitaho wagize neza Yesu we waraturinze wibuka ineza y'Imana kuva mu kwa mbere kugeza no matariki haleluya waraturinze utwitaho wagize neza waraturinze wagize neza warakoze waraturinze utwitaho wagize neza warakoze Yesu we waraturinze utwitaho haleluya wagize neza warakoze turibe uri mana yo kwizerwa uri wo kwiringirwa uri mana yo kwiringirwa uki watukoreye ibitangaza uki waduhanaguye amarira uri mana yo kwizerwa unyeganyega himbaza Imana uri mana yo kwiringirwa wadukoreye uri mana yo kwizerwa kwiringirwa kwawe bene mwoko zirahambaye waduhanaguye nibyo waraturinze utwitaho wagize neza warakoze yego waraturinze haleluya utwitaho wagize neza warakoze
Hallelujah, hallelujah. Turanezerewe, hallelujah. Naitimani wange nawe. Yego, hallelujah, hallelujah. Turanezerewe, hallelujah. Nayo, naitimani wange nawe. Je, waraturinze, Yesuwe. Hallelujah. Waraturinze, 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 waraturinze. Waraturinze yo. Yesuwe, Yesuwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naitimani wange nawe. Yego, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naitimani wange nawe. Jewe Yesu yankunze, Jewe Yesu yankiriye neza. Hallelujah. Jewe Yesu yankunze, Jewe Yesu yankiriye neza. Jewe Yesu yankunze, Jewe Yesu yankiriye neza. Ndabihamya. Jewe Yesu yankunze, hallelujah. Jewe Yesu yankiriye neza. Niba mubana tuwa mwami, nuko jewe yankiriye neza. Yelelelele. Niba mubana tuwa mwami, nuko jewe yankiriye neza. Niba mubana tuwa mwami, nuko jewe yankiriye neza. Niba mubana tuwa mwami, nuko jewe yankiriye neza. Oh, nshuti nibakubaza, kuki wuzuye amahoro, ugirane ntuzabivuge. Yesu wangiriye neza. Bene data nibakubaza, kuki wuzuye ibyishimo. Yesu wangiriye neza. Oh, nibakubaza, kuki wuzuye amahoro, uzabivuge. Yesu wangiriye neza. Nibakubaza, kuki wuzuye ibyishimo, uzabivuge. Yesu wangiriye neza. Kose nibakubaza, kuki wuzuye amahoro, uzaceceke bihamye. Yesu wangiriye neza. Yankiriye neza, 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 yabaye umudendezo, yankiriye neza, yankiriye neza, yankiriye neza, ndamushima Yesu we, yankiriye neza.
niyo mana nzakora, iyo niyo mana nzakorera. Nusigare taba yeah. Icyubahiro ni cy'Imana, 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 Samura, icyubahiro ni cy'Imana, 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 abapapa bagiye nde, icyubahiro ni cy'Imana, abasore tugiye nde, icyubahiro ni cy'Imana, abamama mugiye nde, icyubahiro ni cy'Imana, abakobwa mugiye nde, icyubahiro ni cy'Imana, 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 icyubahiro ni cy'Imana. haleluya, Amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, amina. haleluya. Amashyi menshi kuri Yesu ni mundu. Yes Lord. Wamwongera amashyi, wamuvugiriza impundu Yesu. Yesu. Haleluya. Reka tugerageze tumuzamure ibiganza byacu. Uko mbishoboye kose nzagushira hejuru, ndirimba izina ryawe nkavuga ineza. Nshobora kuba n'itorero gusa ko nshoboye. Zamura ijwi ryawe cyane, umushyira hejuru n'ijwi ryawe rirenga. Izina mvuga ineza. Wadushyize ahakwiriye, Wadushize muzamura ibiganza byawe rwose. Yes. Uko mbi tirimbe wadushyize oh yeah. Fatanye nabo ko mbishoboye kose, Uko mbishoboye kose gushira hejuru, tirimbe izina ryawe oh yeah. ineza yawe Wadushyize wadushize ahakwiriye, reka tuguhimbaze, wadushize akwiriye, wadushize ahakwiriye, oh. reka tuguhimbaze. Yesu umukunzi wanjye nkunda, mugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Yesu umukunzi, Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, haleluya. ungabira umurimo wawe. Yesu umukunzi wanjye nkunda, Yesu umukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, twamushima gute, ungabira umurimo turi ikigo wawe. twiteho. Yesu umukunzi wanjye, umukunzi wanjye haleluya. Umugabo utekereza neza, Wowe wabonye wabonye ko ndi uwo kwizerwa,
Oh Lord, every day and every hour you are faithful, my Lord. Every day, every hour you are faithful, my Jesus. Every day, every hour you are so faithful, my King. Every day, every hour you are faithful, my faithful Jesus. Every day, every hour you are faithful, you are faithful, you are faithful. Kila siku, kila saa, uko mwema, uko mwema. Kila siku na kila saa, uko mwema Baba. Rebo shata ya mama mama rebo. Rebo 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 ya karama shelebo. Uko mwema Baba. Rebo 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 ya mama shelebo. Rika ya mama rebo seaba. Kila siku Baba. Kila Yeah.
siku Baba. Washima Imana nawe, washima Imana kubwo kwizerwa kwayo. Ntusigare. Hari ibihe bidasanzwe, hari ukubaho kw'Imana kudasanzwe. Sabana nayo, sabana niyo Mana. Katarabashetere, sabana n'Imana. Zamura ijwi ryawe, sabana n'Imana. Aya katakalabas, reketeke ya baba. Abashetelebos. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, Mungu. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe, wa kupewa sifa zote na utukufu ni wewe, Mungu wangu we, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu zote, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe, Mungu wa milele. Ukisema ndio leo, ukisema ndio kwa maisha yetu, hakuna unasema ndio.
Reka duhe Imana amashyi cyane dushimira worship team, dushimira Imana yabashoboje. Nawe mwese Imana bashoboje obera uruhande rwawe umugere komera. Hug the person next No to munsi you yo and tell kurangiza them, iminsi 40. be strong. This is the day of ending the First 40 days. Wicaye umwanya mwinshi You've been seated for a long time. tuhaguruke duhe Imana amashyi cyane. Let us stand up and clap for the Lord. Uhagurutse akanya gato ugakomera Imana amashyi. Ashimira Imana ko uyu munsi yaduhaye. Abazindutse basenga hano. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Kandi Jesus. turashima Imana ku bwanyu mwese. And we praise the Lord for each one of you. Uko duhagaze tudatinze tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Without any further delay, we are going to receive Wakire the word Daddy, of God. tukomere Let Imana us amashyi receive cyane. Daddy. Clap for the Lord. Daddy yatubere umugisha ejo cyane. Daddy was a great blessing to us yesterday. Ndifuza ko dusengera imitima yacu kwakira amagambo yose. We want to pray for our hearts to receive every word Kandi Imana ikomeze itubohore. and that the Lord continues to deliver us. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Murakoze cyane reka Thank you so much. kora akazi keza Let us do the great work. y'abarindwi bakeya ni barindwi nubwo turi muri Crusade none ni impamvu yo kubahobera neza. And even our worship team, as we are in the crusade, it's even a greater reason to hug each other. Barindwi nibo bakeya. Imana ishimwe cyane. Ejo twavuze ku ndangagaciro ikomeye yitwa kwifata cyangwa kwirinda. Yesterday we talked about one of the great virtues of self-control. Ndetse bavuga ko bakanaba bayita no kwitonda. And we call it even meekness. Rero uyu munsi turavuga ku ndangagaciro kabiri ko kwihangana. And today we're going to talk about the second virtue, which is patience. Nanone turabikora kuko twabikoze ejo turaza gutanga ibisobanuro cyangwa se cyari cyo tuze kuvuga ku kamaro cyangwa se ku mpamvu cyangwa ku nyungu hanyuma tuze gukomeza n'uburyo cyangwa inzira zifatika zatuma tubigeraho. We will do like we did yesterday. We will explain the importance or the benefits, and we will also talk about how to get to it or reach it. Turabashimira kuboneka mu bihe nk'ibi ku bwitange bigaragaza inyota n'inzara kandi Imana iravuga ngo wasame nza kuhaza mu yandi magambo bijyanye n'inzara yawe na apeti yawe no kuwiteguye kwakira. And we thank you for your presence, for attending. This shows your thirst, and it depends. Your thirst is what determines how much you will be able to receive. Ndemera ko iyi Crusade ari special irangiza 40 days iri special izagusiga nawe uri special. And I believe this crusade is special, and it will not leave you the same. Imana izakoramo umurimo igukorere umurimo igukoreshe n'umurimo. God will do great work in you, and He will use you to do great work. Reka rero tujye mu busobanuro cyangwa definition yo kwihangana icyo ari cyo ndetse n'icyo kitari cyo. Now let's go into explaining what it is and what it is not. Ubusobanuro rero turabira byanditse byo dufasha gusobanura harimo Abagalatiya 5:2, harimo Ibyah Yohana 2:19, harimo Abaheburayo 6:10 kugeza 12, harimo na Yakobo cyangwa James
igice ni cya gatanu umurongo ni uwa karindwi kugeza 11. Ibyo nibyo byanditswe bidufasha gutanga ubusobanuro cyangwa se explanation cyangwa definition y'icyo patience cyangwa se kwihangana aricyo. We will use these scriptures that are posted up here to explain that or to define what patience is. Nimba mwarangije reka tujye mu byanditswe. If you're done writing down the verses, let us go into the scriptures. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro, ko mutamfasha, kwihangana, no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka, ndetse ubundi hari 9. Kwihangana ni nimero 4 nyuma y'ibindi ari byo urukundo, amahoro n'ibyishimo, iya 4 no kwihangana. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness. There are 9 fruit of the Spirit, and patience is the 4th after love, joy, and peace. Kubishyira rero mu mbuto z'umwuka bisobanuye ko ni igikorwa gikorwa na mwuka wera. Mu yandi magambo, ntabwo ari urabizi ko imbuto zitapfa kuza ku giti kigitangira. Imbuto ni ikintu cya sinya maturity. Nta ubona imbuto agihinga igiti azibona cyakuze. So mu yandi magambo, iyi ngiyi kwihangana result ya maturity. Hari uburyo gukuramo cyangwa se nta usarura agihinga. It takes time. Mu yandi magambo, ziriya ni imirimo y'umwuka wera mu buzima bwacu. And it is one of the fruit of the Spirit, which means that this is a result of the work of the Spirit, and you cannot have patience unless it is what you gain from your maturity in the Spirit, the work that the Spirit does in you. Just like a tree, the maturity of a tree is seen by its fruits, so long-suffering or patience comes as a result of your maturity. Iyo bavuze ngo ni imbuto y'umwuka ni ukuvuga ngo nta buryo wayibona hanze y'umwuka wera. Umwuka wera ni uyiguha, kandi ntabwo wayifakinga ngo upfe kwigirisha gutyo. Biva ku mwuka wera cyangwa bitangwa n'umwuka wera. And it is the fruit of the Spirit, meaning you cannot have it apart from the Spirit of God. So it is the Spirit that produces in you that patience. Ikindi cyari cyo cya kabiri, The second verse. ni imirimo yawe. Ishyira akarongo ku ijambo mirimo. Uvuga ngo mirimo. I know your works. Mugire Let us gutya ngo underline imirimo. Mugire gutya ngo works. imirimo. Nzi imirimo yawe, n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. I know your works, love, service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. Urebye rero kwihangana babishyize mu mirimo nayo. They have included patience among the works that you do. Nkuko urukundo narwo ari imirimo atari umama ari amagambo gusa. Just like love is not just words, but it's work. Ndetse kwizera si amagambo gusa ni imirimo. And even faith is not just plain words, it is work. Kugabura nako si amagambo ni imirimo. Service is also not words, but it is work. So kwihangana ni umurimo. So patience is also work. Ni umurimo ndetse ufatanye hamwe n'urukundo no kwizera. And it is work that is along love and service. Ariko none udufasha kugira ngo imirimo yacu ya kera ibe mike kurusha imirimo yacu izaza. And it enables us to work in such a way that our later works are greater than what we did in the past. Agace ka kabiri avuga ngo no kwihangana kwawe n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere. Mu yandi magambo, uwihanganye imirimo ye iheruka iba iruta imirimo yabanjije. In other words, kuguhesha imirimo iri double cyangwa better than what you did in the past. In other words, patience is what enables you to do better than what you did in the past. Mu yandi magambo, ushaka ko imirimo yawe yaguka igakomera, nta bundi buryo kwihangana n'inzira igushoboza kugira ngo imirimo ya kera itangana cyangwa se imirimo yawe iri imbere irute cyane imirimo yawe wakoze kera.
In other words, if you want to be able to achieve more than you've done in the past, it is patience that will enable you to reach that stage. cyanditswe kindi kuko Imana itakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera nanone n'ubu ngubu muracyabakorera. Next. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza hehe ku mperuka 12, kugira ngo mutaba, ijambo rikurikira ndashaka ko murisoma ribavuyemo, mutaba, sindabyumva neza, That you are not lazy. mwabivuganye inzara, That you do not become mwabivuze lazy. nk'abicaye. That you do not become lazy. Good. Ijambo abanebwe rifatanya n'ijambo gukora kudakora. The word lazy is with work or what you do not do. Noneho rero bigaragaza ko kuba umunebwe kutihangana n'ukunebwa no kwihangana n'ugukora. So it means that not being patient is laziness, and being patient is to not be lazy. Bavuga ngo sinshaka ko mutaba, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa. Ijambo kuragwa bisobanuye kwakira, kubona, gukabakaba, gufatisha amaboko. Yes, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera. Byongeyeho iki? Sindabyumva neza, sindabicakira neza. Yeah. Patience. So umwanditsi w'Abaheburayo ari kubwira, arandika avuga ati, bagenzi banjye ndabashimira ubwitange bwanyu, ndabashimira urukundo mufitiye Imana yanyu. So the writer of Hebrews is saying, I thank you for your love. I thank you for how you give yourselves to the work. Mwakunze Imana yanyu mugakorera izina ryayo n'abera bayo. You loved God and you served his name and his people. Kandi ikigaragaza ko mwamukunze nuko mwizeye ibyo yababwiye. And what shows that you loved him is that you believed his word. Ariko si icyo gusa. But that's not it only. Ikigaragaza ko mwayizeye nanone nuko mwihanganye. But also what shows that you had faith and believed in him is that you were Mumaze patient. kwizera murihangana. After believing, you were patient. Bituma mutaba abanebwe. And you did not become lazy because of that. Nta munebwe ugera ku ntumbero. Because there's no lazy person who reaches his goal. Uko mwagaragaje ko mutari abanebwe nuko. And the way you showed that you're not lazy, Mwarizeye, you believed, mwongeraho no kwihangana. and you added on patience. Bituma mugera ku byo mwasezeranijwe. And it enabled you to reach your promises. Bituma mukabakaba ibyasezeranijwe. You were able to touch and get hold of the promises. Bituma mudakura mwinda y'amasezerano. And you did not have abort your promises. Bituma mudacikirizamo. You did not cut short on your promises. Mu yandi magambo, In other words, abarokore buzuye ahangaha bose all the many Christians who are here, batihanganye bakabivamo, who were not endurant and patient and came out of bananiwe it, no kwihanganira iby'Imana yababwiye. who were not able to wait on the promises of God, Number one, first, bigaragaza ko batayikunze. it shows that they did not love him, Ko Bibiliya ivuga ngo urukundo mwagaragarije Imana yanyu. because the Bible says that the love that you have shown your God. Number two, Second, bigaragaza ko batayizeye. it shows that they did not believe in him. Kwizera ni ugutegereza ko uwagusezeranije atazakubeshya. Faith is to believe in the one who promised and that he does not lie. Number three, Third, bigaragaza ko ari abanebwe. it also shows that they are lazy. Kuko iyo baba abanyamwete, Because if they were courageous, bari gutanga ikiguzi, they would have given the price, apana cyo kwirata ko basezeranijwe, not to boast of what they've been promised, bakirata ko bakiriye ibyo basezeranijwe, but they believe in of what they have been promised. bagatangaza ko ibyo babwiwe bitasigaye mu nzira, And to proclaim that what they've been promised is not along the way, bagaragaza ko batacikirijemo, to show that they have not cut short on the journey to ntibakoze the igice promise. gusa,
barabyaye They did not do halfway or reaching the promises, but they gave basamye inda birth. y'amasezerano They were pregnant of those promises. bayiheka amezi 9 They carried it for 9 months, nyuma y'amezi 9 and after 9 months, bajya kwa muganga they went to the hospital. umuforomo bahagarara imbere cyangwa muganga bahagarara imbere The midwife stood in front of him, barabyara and they gave birth. umuforomo afata umwana And the nurse took hold of the baby, muzima ugaragara a baby who's alive ndetse akanavuza n'induru and who cries. hanyuma impundu ziravuga And there were shouts of praise. ubwo ntibabaye banebwe They were not lazy. mu yandi magambo ubunebwe ni iki In other words, a lazy person, ni ukwanga gukora laziness is to refuse to work kugeza ubwo ugera kuri results until you reach the results. rero kutihangana So lack of patience ni ukunebwa is to be lazy. no kwihangana And patience ni akazi is work, ni ugukora is to work. ntabwo ari passive. It's not passive. Next. cyanditswe gikurikira The next scripture. nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka igiciro ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba mube ariko namwe mugira mute ko mutamfasha You also be patient. ndashaka kumva iryo jambo rivugwa I want to hear that word. niko namwe Patient. mwihangana mwikomeze imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye ntimwitotombane bene data mudacirwaho iteka dore umucamanza ahagaze ku rugi abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegerezo cyo kurenganywa n'iki kindi. Thank you. Mwibuke yuko abihanganye tubahamagara We call them blessed. mumpa amazina yandi ajyanye n'iryo jambo synonym. I just want to hear synonym ya abanyamahirwe. Another word for the blessed. Yes, ni abanyamugisha. Abanyamahirwe cyangwa abagiriwe neza mu The synonym. favored. Ni abanyamugisha. Niyo mahirwe nyine. Abahiriwe abagiriwe The neza, favored. abasuwe, The visited. abanyacyubahiro, The honored. abanya. So rero abihanganye tubita cyangwa se tubaha grade y'abanyamahirwe cyangwa y'abagize umugisha cyangwa y'abubashwe. The patient, we call them those who are blessed, those who are honored, who are privileged. kwihangana kwa Yobu kandi muzi ibyo umwami Imana ijambo rikurikirana nshaka ko murivuga umwami Imana sindabumva neza. I can't hear you. Ndashaka akajambo ako kabanziriza umwami Imana ndimusimbuke mugaruke kuja umwami Imana apo umwami Imana And seen the end baca umugani intended by the mu Lord. Giswahili kandi Bibiri ivuga ngo heri mwisho kuriko mwanzo. Nindahanga muri mwebwe uwifuza kurangiza nabi. The end is better than the beginning. Who among us wants to have a bad end?
ninde muri mwebwe bamuhitishemo gutangira neza akarangiza nabi no kutangira nabi akarangiza neza yahitamo ibihe? Who among us, if they gave you the choice to start well and end badly, you would choose to end ufite bad? choice hagati yo gutangira neza ukarangiza nabi ugaheruka, ijambo guheruka bisobanuye kurangiza, cyangwa se ukagira choice yo kuvuga ngo ndatangira ngowe ariko nzarangize mpiriwe? Wahitamo iki ufite choices? If they gave you the choice to begin well but you have a bad end, or to start badly and end well, what would you choose? Yes. Kwihangana Patience bituma urangiza neza. gives you a good end. Niyo mpamvu Bibiliya ngo mwibuke kwihangana kwa Yobu kandi muzi ko umwami Imana, ijambo rikurikira, yaherutse. Mu yandi magambo, umwami Imana mu iherezo rye ryari ryiza kuruta intangiriro ye. In other words, the end of Job was better than his beginning. Umva ko Bibiliya ivuga. The Bible says, Mwibagirwa imyaka 40 mwaciye mu butayu, umwambaro wanyu ntiwashwanyaguritse, inkweto yanyu ntabwo yabacikijeho. Mwibuke ko Imana bikoze gutyo kugira ngo ibacishe bugufi, irebe ko imitima yanyu izumvira cyangwa itazumvira. Hanyuma avuga gutya ngo mwaciye mu butayu harimo inzoka, mwaciye aravuga ngo kugira ngo bagire neza mwiherezo ryanyu. Imana ikuvuga yonyine avuga ngo kugira ngo bagire neza mwiherezo ryanyu. and he said, remember the 40 years you went through how you faced the snakes and how you endured, but all that was so that you have a good end. Kandi muzi ibyo umwami yaherutse kumugirira kuko ifite imbabazi nyinshi ndetse n'impuhwe. And you've seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Ngikizwa, When I had just gotten saved, nabonye abarokore b'inshuti zanjye I saw my friends, Christians like me, bashyushye cyane. they were very zealous. bashyushye cyane. They were zealous. Ndetse abandi bana bakerekwa njyewe amatwi yarera zibye n'amaso. And they would even see visions, and as if I was blind and I could not see anything. Ukumva akavuga ibyo Imana yamubwiye nijoro. And he would say what God told him in the night. Undi agakiza indwara ibitangaza bikaba. Others would heal the sick and they would do miracles. Kandi dukirijwe rimwe. Yet we had gotten saved at the same time. Barankanga, baranyemeza, bandisha imibu. They scared me, they made me feel left out. Ndabareba nkajya numva ndabifuje. And I would see them and I would so long to envy them. Njyewe narose ari njye wabirose. And they would tell me what I dreamt of, and I'm the one who actually had the dream. Ndibuka rimwe nicaye gutya mu materaniro, nicaye gutya barambwira, umukobwa muto arambwira ngo uri kurwana n'umutima wawe, wanze gukunda kandi ukunze ntabwo kiryama ukagira ngo ni amadayimoni. Si amadayimoni, igihe cyawe cyo gushaka. And I remember a fellow Christian, a young woman, told me one day, I can see that you're struggling and you love someone, but you don't want to love it. You think it's demonic, but it's actually God, and you need to let go. That was in 1980s. When I count those from 1980s to up to today, those who are still standing in the Lord, they are very few. But if you had seen how they were zealous at that time, to tell you the truth, I envied them. And God would tell me, I'm preparing you. Learn, study my word, know the right behaviors, learn about my character. And the day I use you to raise the dead and do miracles, you will not focus on that, you will focus on me. Nemera ko n'abana banjye bagomba kubashwa nabyo. Nta mwana wanjye nta ntangiro azarangiza nabi ntibibaho. And among the things I'm sure about me and my children is that none of my children will have a bad end. Impamvu ni. And the reason is nuko Imana ni nyabwenge iguha uburere
cyangwa imyiteguro ikwiriye kugira ngo izaguherekeze kugeza ku mperuka. Because our God is a wise God and He gives you the right nurturing that will enable you to reach a good end. Itanga isomo rimwe mbere y'irindi kandi amasomo yarakurikiranye neza ku buryo uyu munsi nta butunzi na bumwe ku isi bwatuma ndasinzira, nta nabwo. Bambwiye uyu munsi ngo Bill Gates cyangwa se Warren Buffett cyangwa Amazon ubutunzi bwabo babumpaye naseka kuko ubutunzi bwabo ni buke cyane ujyanye na vision mfite mu myaka 2 na amafaranga yabo nayamara yose nayakoresha kuko ibyo ndota bira Imana gusa niyo yashobora kumpa financement naho abantu bo bakena nkibareba. Imana ishimwe ko twarangiza neza. God gives a good lesson, one lesson after another, and that's why there is no great riches that you can give me that can get me away from God. Kwihangana rero Patience bituma urangiza neza. enables you to have a good end. Abandi bakarya ibyabo vuba. Others would eat fast what they have at the moment, Ukajya ubareba ukabifuza. and you would see them and envy Ariko them, bakabirya byihuse. but they would eat it quickly, Bidafatika bitameze neza. not ready and not Ukagira ngo tangible. abandi bana we And then you would see them, you say, other people, barabyaye. they've given birth. Nje nta fiance. I don't even have a fiance. Abandi bana we Other kids, babonye akazi babonye amafaranga. they've got Abandi a bana job, we they have money. Other people. ariko abo bandi bana hari imyiteguro bagiye kujya mu migisha badafite bituma batabamo neza mu byo bahawe. But those you see, they are going through things that they were not prepared for. There are steps they are jumping. Umwana w'imyaka 14 yabyara, yes or no? Can a woman of a young woman of 14 years give birth or not? Ndabaza abagabo. I'm asking men. Umwana w'imyaka 14 yabyara, yes or A no? young person of 14 years, can they give birth or not? Umwana w'imyaka 20 yabyara, yes or no? Can a 20 years old person give birth or not? None se umwana w'imyaka 14 akumereye nabi ashaka kubyara wamusubiza iki? And if a young person came at 14 years and said, I want to have a baby, what would you tell him? You would tell him to wait. wabyara amagufa yawe ntarakomera. You would say, even if you can give birth, your bones are not yet strong. Ari iminsi uzabyara rwose byoroshye. There will be a time where to give birth will be very easy for you. Abantu batanze ubuhamya umwe akavuga haleluya amen. Two people can- Imana ni nziza cyane. Bati kagire inkuru. Two people can have a testimony. One is excited, oh, God has been so good. And the other one, Yewe me, narashatswe. Maze gushakwa. I got married. After marriage, Amezi 6 ntabyara. I spent 6 months without getting pregnant. Zwita And the one of 18 years, na yahe abamenshi. which one would be a greater celebration? Good. The one of 18 years. Bose ni ugutwita. But they are both pregnant. Bose ni umugisha. It's both are being blessed. Bose bahora bawukeneye. They all needed that blessing. Nanjye nkabaza. And I would ask, Kuki uyu nguyu mwamukomeye menshi uyu nguyu mwakomeye iki? Ko bose ari abana kubana ari ugutwita. Why this one get more over celebration or warm hand clap. over kuruta uyu nguyu? Mumbwirize ukuri mukomeye amashyi menshi iki? Tell me, why did you have a greater celebration for the one of 18 years compared to the 6-month one? Mumbwire mbareba Tell me as I look at you. bose ko ari umugisha ungana. They both got the same blessing. Ubwo rero Muhozi na Pastor Bishop Muhozi, Madame Muhozi na the wife of Pastor Muhozi, Nathalie and wa Madame Bishop David wa Goma the wife of bahagaze bagatanga ubuhamya. Bishop, if they both gave testimony, Mama Blandine avuga yewe Mama Blandine would say, I waited for 6 months. yewe namaze imyaka 15 Mama Hadassah would say, kandi aho natakaje inda zirenga 10. I waited for 15 years and I had miscarriages of 10 times. Rero bakundwa So, brethren,
uburyohe bwa nyuma buruta ubwa mbere. So the sweetness of the end is better than the first. Iyi Mana ntabwo izahera mu byo yabasezeranije. Our God will not hold on his promises. Ikibazo ni ukutahava itara delivering. The issue is to come out of the journey before he has given you his promises. Next. Ngiye kubabwira rero point. Icyo kwihangana atari cyo. What patience is not. Icyambere si ukubura ukugira, si ugushoberwa ugategereza nk'uwacireho iteka. It is not lack of choice, resignation, or acceptance of the inevitable as condemned. Nibyo nabonye kuri YouTube inyigisho za Pastor Ngoga Inosa. What I saw Pastor Ngoga preached during the Abari 40 days. muri 40 bakurikiye. Those who attended in those 40 days, Nanjye yaramfashije cyane. he blessed me very much. So rero kwihangana So patience, si ukuvuga ngo tufanye je it's basibiresha. not to say what should I do. It's just I have no choice. Ndicaye ndategereje basi nta kundi. There's nothing I can do about it. Let me just sit. Muganga yavuze ko bidashoboka. The doctor said it's impossible, Nanjye ndiyakira and I accepted kubera nta bundi buryo mfite, nta choice mfite. because I have no other choice. Ndegereje kuzapfa. I just wait to die. Icyo si kwihangana That is not patience. kuko nta mabura kindi, That's a lack of choice. ni ukutagira uko ubigenza It's to have no other means, ndetse ugatezaho iteka ntiwarikiriweho burundu. and you stand as condemned. Iyo ni passive. That is passive. Ni ubundi bunebwe nabwo It's another type of laziness, bwo kutagira icyo ukoraho. of not doing anything. Baramamagaje ejo bundi mu bitaro They called me recently at the hospital. nk'abakobwa ahangaha no mwene data umuhungu yaranyandikise arambwira ngo umuvandimwe wacu ari muri eta critique arashaka gupfa. Our brethren is sick and is about to die. Urashobora kuza kumusengera? Would you be able to come and pray for him? Ndavuga ya ndaza. I said, yeah, I can come. Hanyuma sinzi ko gahunda zabaye nyinshi, hanyuma ndagenda munota wa nyuma gutyo sekonda ndagenda. And I had not so much time. At the last minute I went. Ngenda nsanga bashaka kumushyira mu ndege bamujyane Nairobi. They were ready to put him on to take the plane to go to Nairobi. Hanyuma ninjira muri salle ya urgence emergency bampakanya mushyire ikiganza munota umwe ndasohoka. I entered in intensive care, just laid my hands on him, and 1 minute and I was out. Uyu munsi yarakize yavuye Nairobi ni muzima arakomeye. Today he's healed. He's come back from Nairobi and even wrote to me. Ntabwo njya nterwa ubwoba na diagnostic ya muganga ivuga ngo nta kindi wabikoraho rwose niba kubwira just do something. Hari abantu ahangaha benshi rwose niba natinyuka benshi ahangaha iyo mvuga benshi barenga batanuzi. I'm never afraid of saying that a diagnosis from the doctor. I'm not afraid of it. And there are many here who can testify that. Abakobwa n'abahungu bafite result za sida before and after marriage bazigize mbere nakurikiye nabonye bakira nabonye na result kuko ngewe HIV positive iteka ryakiriwe and it was negative and they were sick and now they can show that they have been healed. Gutegereza rero zo kuvuga ngo basitufanye je nzafejo ntangire kwegeranya amafaranga y'isandugu ntabwo uzafejo ugihumeka. Patience is not about Imana yakuvanayo. I will die tomorrow, let me just gather money for my funeral, but do what you have to do and believe until I still breathe, I can live. You even let your last breath come out when you are still holding on Jesus. Breathe your last as you're still holding on Jesus. Let your breath be over as you say, I will not die but live to proclaim. We are not condemned but we are given living hope. Number 2, second, what patience is not, it is not sitting idly waiting for things to surprise you without any action except complaining. Pastor Inonsangoga yavuze ikintu. The Pastor Goga said,
There are people ngo gutegeka ngo gutegeka kandi harya uri iki uri muzima utangiritse to wait but not be affected in your brain, utashaririye without bitterness, utavumana utitotomba not grumbling and complaining every time. Tuzageza ryari utaha amakwe none amakwe kwambara kanaka kwambara kanaka until when are we just going to go in weddings? none twambaye none twatetse none Today we twatambagiye cook. Today we go with our friends for their weddings. ndarambiwe We are so tired. ejo kagutumira kandi mu bukwe ukagera ukambara And tomorrow they invite you in a wedding, you go there, ugakenyera witotomba you put on your nice clothes, complaining and grumbling. ariko saba bangaba tuba dutahira amakwe But this, how long will we continue to go in other people's weddings? hariya tubazakenyera ryari twebwe When are we going to wear our own wedding dress? kubera kwitotomba So because of grumbling and complaining, kwatumye abana b'Isirayeli batagera mu Giputa. it made the children of Israel not reach into Canaan. Ijambo kwitotomba ni igitutsi ku Mana. Complaining and grumbling is an insult to God. Murmuring, complaining, claiming, Grumbling, complaining. Imana rimwe yaradukomesheje na madame. One day God told us Twari tumeze nabi. we were in a very bad state. Twatuzu twacu ndababwira tume inzu winjiramo gutya. Those small houses. Hanyuma Imana iratubwira. And God told us, bagenzi banyu bakozi b'Imana nje kubaha amazu. Bagenzi banyu bakozi b'Imana nje kubaha oh, your amazu. fellow servants of God, your friends, I'm going to give them houses. Kandi n'amazu abantu bazabaha gutya free. And they will be gifts, houses as gifts. Ariko uzi guhabwa imfunguzo z'inzu tubatse apana bayukodeshejemo bayiguhaye. You know, being given keys of a house and they're just giving it to you not for rent but to give it to you as your own. Imana iratubwira. And God said, Mujye kubasura bose umwe mujye kusenga munshimira Imana mu mazu yabo. and you need to visit each one of them to pray in their house and thank God for those houses. Bakaturisha umubu. And they would make us really envy and feel bad. Umwe yitwaga Bosco. One was called Bosco Na madame badutembeza mu nzu and his yabo. wife. They made us go around their house, visiting the house. Batwereka frigo. They showed us the fridge. Batwereka congélateur. They show us the refrigerator. Batwereka akabati kagufi. They showed us the small, Akabati karekare. the small drawer, the big drawer, closet. Batwereka akabati ko muri salo bita buffet. And they even showed us that kitchen closet. Batwereka amasahani adakorwaho. They showed us those nice plates that you don't touch. Batwereka amasahani akoreshwa ibihe bimwe na bimwe. The plates that are used from time to time. N'amasahani akoreshwa. And they come on those plates that they use at home for you, Batwereka for normal use. tureture tumeze gutya maze They baradutembereza showed mu us those nice glasses. They showed us around their house. icyumba cy'abana b'abahungu. The room of the boys' room, Abana b'abakobwa. girls' bedroom, Icyumba central. the central room, living room, Amagazini. the stock, Magazine. the room where the Biro. storeroom, Biro yo mu nzu. the office in the house, Imashini yo gukanda manu. the massage chair. Maze ubwo madame wanje afite umwenda umwe. My wife only has one dress, Uwo munsi nta gikoma twasize nta na soya mu rugo. and we did not leave any porridge at home. Maze bakatubwira ngaho mutangire gushima. And God said, now start thanking me for them. Ntabwo nzibagirwa mfata madame gutya mu I kiganza. will never forget. I hold my wife Nkanda mano ye fingers, intoke ze and I squeezed her fingers, turashima. and we thanked God. Mana God, warakoze guha Bosco inzu. you have
you have been good to give the house to ndetse Bosco ifite ibyangombwa byose. that has all that it needs. Uri Imana nziza. You are a good God. Ngatekereza iyanjye nzu itobotse And I would nk'igisoro think at my house, yo gukodesha inatobotse nk'igisoro. rent house that Imvura has iragwa holes. ngashyira amabeseni yose When it n'imbegeti zose muri rains, saro. I put my basins in the house so that water cannot go on the floor. Imana itubwirira ijambo ntazibagirwa. And God told us a word that I will never forget. Iyo utishimiye umugisha wundi When you do not rejoice over the blessing of your neighbor, ntabwo ari we uba wanze. you are not against him or despising your friend, Kuko ntiwamwanze ataragira umugisha. because you did not hate him before he was blessed. Icyo wanze ni umugisha. But what you are hating at the moment is the blessing. Nawo uzakwanga. And when you hate that blessing will hate you in return. Niwishimira umugisha wundi But if you rejoice over the blessing of your neighbor, igitumye wishima ni umugisha yahawe what makes you rejoice is the blessing he has gotten. n'umugisha uzakwishimira And that blessing will also rejoice over you, nawe uzagusanga. and it will come towards you too. Kwitotomba ni icyaha kibi cyane. So complaining is a very bad sin. Kwihangana si ugutegereza witotomba, So patience is not waiting while complaining. ni ugutegereza wizeye Is to wait in faith, with faith, ndetse ukagira icyo ukora. and to act upon it. Number 2, noneho definition yayo ari icyo ari cyo. Definition what patience is. Merci chérie. N'umurimo, vuga ngo n'umurimo. It is work. Vuga ngo n'umurimo. Say that it is work. Akumva ijambo murimo. I want to hear the word work. N'umurimo, It is work. ni imyifatire, It is behavior. n'intambara. A battle. Vuga ngo n'intambara. Say that it's a battle. N'intambara It's a battle. yo kwizera A battle of faith. ko wasezeranye Trusting that the one who promised, cyangwa se watwijeje the one who promised, atazabura gusohoza ibyo yasezeranije will surely fulfill what he has promised mu gihe cyande, in due time. mu gihe cyawe cye, In whose time? Yours or his? mu gihe cye, In his time, uko ibihe byaba bisa kose. regardless of the circumstances. Busubiramo. Repeat it. Uko ibihe byaba bisa kose. Regardless of the circumstances. Hari umugani Kinyarwanda uvuga ngo There's a proverb in Kinyarwanda that says, iyo bugiye gucya when it's about to be day, bugira gute? Burira. Mu yandi magambo, it gets darker before dawn. rimwe na rimwe Sometimes, iyo Imana igiye gukora imirimo, when God is about to do some work, igiye gusubiza, when He's about to answer your prayer, iriyaranja He does His best, bigasa nabi cyane. and He makes sure things look even darker and Kugira ngo worse, usigare ku kwizera gusa. so that you remain holding on faith only, Utagihanze amaso ibihe, without holding on the season or the uhanze circumstance, amaso uwavuze ko aruta ibihe. but looking onto the one who says that He's above circumstances. Ngiye guhanura. I'm going to prophesy. Bamwe aha ngaha Some here, birasa nabi. it's looking very bad. Ndetse mu minsi itangiye And in a few days, byafashe ishusho or mbi cyane. sometimes back, it looked even worse, very bad. Mfite inkuru nziza itandukanye n'iyo ureba. I have great news for you that is better than what you see. Bugiye gucya. It's about to be day. Bugiye gucya. The day is coming. Bugiye gucya. It's about to be Bugiye day. gucya. It's about to dawn. Ko mutavuga amina. You don't Bugiye say. gucya. The sun is Bugiye about to gucya. rise. The sun is Bugiye gucya. it's about to rise. Niyo mpamvu bwije cyane. That's why it's very dark at the moment. Iyo abantu barebye cyane ibihe, When people look too much on the circumstances, bibavana mu kwihangana nyako. it takes them out of true patience. Reka mvuge bivana mu kwizera nyako. It takes them out of true faith. Ndatekereza igihe Petero ateye amaguru gutya mu mazi, I'm thinking of when Peter stepped on the water, agenda asanga Yesu. when he was walking towards Jesus. Yarebye amazi atangiye gusa naho arimo umurabo. And when he saw that the water was turning to have waves, Yareba Yesu cyane kurushaho. if he had looked at Jesus more than the water, Yari kurangiza igitangaza cye cyo gutembera ku he would mazi. have finished his miracle of walking on water.
ariko yavanye amaso but he took his eyes off kushoboza of the one who enables, areba ibihe. and he looked at the situation. Amaso yanyu areba uwabivuze. Let your eyes hold on the one who promised. Ave. Let them come off, Ave come out ku bihe. of the circumstances around. Birabeshya. The circumstances can lie. Turashimira ko dufite Imana itegeka ibihe We thank God that He is the God who overcomes, or n'iminsi. who has authority over time and circumstances. Yosefu muri prison Joseph in prison, ibihe byari bibi cyane. times were bad. Birasa naho yari yasubiye inyuma. It looked like he had even gone worse than he was before. Nta muntu uzategeka ujya muri prison. No one who will lead is put in jail. Biba bigaragaza ko nta iby'ubutegetsi biba bigiye kure. That means that whatever has to do with being a leader is going away. Ariko muremeranya ko yavuyeyo ajya ku butegetsi. But you know for sure that he came out of prison and went into leadership. Birasa naho ibihe byatangiye kuba byiza cyagiye yari ari kwa Pontifa. It looked like things were getting better when he was in Potiphar's house. Agiye muri prison ibihe byasubiye inyuma. And when he went in prison, it looks like his situation Ariko got worse. byasubiye inyuma bijya heza kurutaho But byari. his situation went worse, but towards his promises. Kwihangana rero So patience is nukuvuga gutya. to say, Iyi ntambara nzayirwana. is to declare that I will overcome this Iyi ntambara yo battle. kwizera nzayirwana. This battle of faith, I will fight Amaso it. yanjye areba Yesu. My eyes will focus on Jesus. Ndashaka kumva ibyo bambwira. I don't want to listen on what people are telling N'ibyo me ndeba. and what I'm seeing with my Ibyo eyes, amaso yanjye areba. what my eyes are seeing, Ibyo amatwi yanjye yumva. what my ears are hearing, Ahubwo ndatumbira. but I will focus and Iyo look Mana towards ishoboye. the God who is Iyo able, Mana yavuze. the God who would say Iyo and Mana promise, izasoza. the God who will fulfill. Izabikora. He will do it. No kubikora izabikora. To do it, He No will do it. kubisoza izabisoza. And to fulfill it, He will fulfill it. Reka mbereke. Let me show you. Tugiye kwimukira hano. When we were about to move here, Twari abantu b'ubwoko bubiri. we were two types of people. Bamwe Some, barebaga ahangaha hashinyitse. they would see how this place is not finished construction. Iki ngiki cyagiyeho umunsi umwe n'igice mbere ko twimuka. This ceiling went on a day before we were to move in. Amasaha makeya tutarimuka ikindi cyari kiriho. A few hours before we were to move here, we didn't have a ceiling. Hari hashinyitse gutya. It was looking very bad. Nta instrument n'imwe ihari. We had no instruments, Intebe ntazo. no chairs. Hano hataraba irangi. There was no paint on this Hasa wall, nabi. on the walls. It looked bad. Nanjye ngatangaza. And I would declare, Hasigaye iminsi 40 tukimuka. in 40 days we will move. Hagati y'amatangazo yanjye Between what I was proclaiming, nimwanyumvise. Hagati y'amatangazo yanjye between what I was proclaiming n'ibyagaragaraga and what we were seeing, wabonaga umwe n'umusazi. you could tell that one is crazy. Ndibuka rimwe And I remember once, umuntu umwe akurura muvandimwe Manase. someone pulled our brethren Manasseh, Aramubwira our gutya. brother, and he said, Bwira apotre arekere iriya tangazo. tell the apostle to stop declaring what he says, those announcements. Niba bumvaga ariwe uzanshobora. If he thought Manasseh would be the one to convince me, Genda ubwire dadi rwose ririya tangazo arekere. go tell daddy to stop giving that announcement. Kuko twe turi abatekinisi. Because we are technicians in this field. Turi kuri tere. We are on the field. Rero turi kuri tere. So since we are on the field, Ntabwo mu minsi 40 bishoboka ko twakwimuka. it Ntibishoboka. is not possible to move there in 40 days. Manase araza aranyegera. And Manasseh came to me Arambwira and he told me. twagiye mu nama So we went in a meeting. afite ubwoba bwinshi. He was so scared to tell me. Ariko uko bigaragara abantu bari kuri tere What it looks like for those who are on the field, barasanga iminsi 40 idashoboka ko twaba twimutse. they see that in 40 days it's not possible to move. Wenda ujye uvuga ngo birashoboka ko. Maybe you should be saying it's possible, we might. Ndabwira Manase And I told ku Manasseh, cyumweru azaba hasigaye iminsi 35. on Sunday we will be left with 35 days. Nzasubira mu itangazo I ryanjye. will repeat my announcement.
ndongera ndagenda njya hariya mbere And I went there Kasaboneka. again on the pulpit and declared, hasigaye iminsi 35 in 35 days, tukimuka. we will move. Uyu munsi turi hano Today we're here. tuba tukiri hariya barasenye duhari. We would still be in Casa Bonita when they're destroying it Bari right now. kudusenyeraho. They would have destroyed while we're still there. Hasabye ubusazi bwo kwizera It required crazy faith kugira ngo tubahe ngaho uyu munsi. for us to be here today. So haracyakeneye abasazi mu muryango wanyu So we still need crazy people in your family kugira ngo bahindure ibintu. so that they can change things around. Umudamu yaraje arambwira ngo A woman came to me once and said, avuye ku muganga wa gatatu. she's from the 3rd doctor, Bamubwiye ko umwana adahumeka. and they told her that her baby is not breathing. Ndambwira kuki waje kundeba? And I told her, why did you come to see me? Ndumva ntarabyakira apotre. I still can't believe it. None se nimba utarabyakira bisobanuye iki? Urashaka umwana cyangwa So, urashaka ku? what do you mean by you still can't believe it? You want the baby or? ndashaka umwana. She said, I want a baby. I want Hari icyo Imana my baby. yakubwiye? And I said, did God tell you Ati. something? Nibuka ko namubwiye. And I remember that I told her Namubwiye imyaka 2 imbere. 2 years before, Namubwiye ngo umwaka utaha ntabwo uzabyara. I told her that next year you will not Ariko give uriya birth. mwaka wundi uzabyara. But the following year you will give birth. Kandi uwo mwaka wari ugiye kurangira. And that second year was Hagati about to end. afite inda ye bamubwiye ko umwana yapfuye. And she was pregnant and they had told her that her baby is Namubwira dead. genda ujye kwa muganga. And I told her, go to the doctor, go to the hospital. Wibuke icyo nakubwiye gusa. And just remember what I told you. Kuko singusengera. Because I'm not going to pray for you. Cyagiye narabirangije. I finished with praying for you that Subira kwa time. muganga. So go back to the doctor. Arambwira apotre arabuwaka. And she said, Apostle, he's going to be the 4th Nani nkamubwira doctor. nashaka abuwaka. I said, let him be even the 10th doctor. Uyu mwaka ugomba gufata umwana. This year you must hold your baby. Amara icyumweru atarajyayo. She spent a week without going to the doctor. Anyandikira SMS. And she wrote to me, Sindajyayo I haven't gone to the doctor, ariko ndakusezeranye ejo nzajyayo. but I promise you tomorrow I will go. Ndamubwira kuba utarajyayo byo bisobanuye ko umwana ari muzima kuko ntawe ubika intumbi icyumweru mu nda. The fact that you still haven't gone to the doctor, it means that the baby is alive because no one can hold a dead baby in his belly. Murashaka ko mubereke uwo mwana cyangwa mureke? Reka babwire. You want me to show you that baby or? Ikibazo cyacu Our problem, kwizera ibyo turebesha we believe in what we see kuruta ufite imbaraga wabivuze. more than the one who has the power Ariko and has said it. Ni Has promised. amahitamo. But it's a choice. Uyu mukobwa uri gusemura This lady who's a woman who's interpreting, berekanye abandi bari fiancé bateganya amezi 3 yo kurongorwa, we ntibamwerekana kuko nta mahirwe yo kurwubaka arahari. We na Adams nta mahirwe namwe. Agashomeri kazi kafite n'umushomeri barota kuzarugubaka bavuye hese. when they presented couples that are getting married in 3 months, they did not present them because they had no hope of getting married. They didn't have a job, neither her or her fiancé. Tukajya impaka rero And we would talk to each other, bakambaza, and they would ask me, papa December cyangwa abandi bo mu muryango baravuga July next year, twemere December ejo bundi cyangwa next. Akabwira njyewe navuze December kandi umunsi wa anniversary yanjye dusangire iminsi mikuru muzarongorana nanjye nezizi iminsi. So December. and they would ask me, are we getting married in December or our family is saying to move it to July? And I said that it would be in December on my birthday and we will celebrate together. Bukeye mpamagaza sebukwe wa Adams. And after the next day, I called the father-in-law of Adam Ndakora and I said, reka abana bubake. let your children get married. Arambaza none se apotre And he asked me, but Apostle, bazabaho bate? how will they live? Hasigaye kuko akwezi kumwe n'imbara abiri. It's just a month or 2 left. Ndamubwira mu maso gutya And I faced him and told him, bazaba bakabonye. they will have gotten a job.
by the time they get married. ndabeshya sha Am I lying? ntabwo uri country director Aren't you a country director? ndabeshya nyakubaho Am I lying? twebwe ntabwo duhanura dutitira We do not prophesy trembling. iyo yatuganirije indani When he speaks to us bikaturya inside and it's boiling in us, tubirekura we release it tudafite ubwoba with no fear. nimureba ko nababwiye ejo ko igihe cyo gusarura kigeze Did I tell you that the time to reap has reached? nimureba ko nababwiye ko igihe cyo kubyara kigeze Don't you see that it is time to give birth and push? kwizera ni intambara Faith is a battle. gutegereza ni intambara Waiting is a battle. ibihe bikubwira ngo Time is telling you ibyo wabonye what you have seen, n'ibyo ubona and what you see ntibyakwemera gutekereza uko utekereza uko does not allow you to wait as you are waiting right nawe now. ukabibwira And you tell those things. sinitaye ku byo mbona I do not focus on n'ibyo what I numva see and what I nitaye hear, ku wagize icyo but mbwira I focus on the one who promised. nzamutegereza I will no wait for him kubisohora and to fulfill it. azabisoho Will fulfill it. abantu rero benshi baza kundeba So many people who come to see me, baba bashaka ko mpanura ntitira they want me to prophesy trembling, cyangwa nikunkumura like shaking. nari ngiye kubereka abantu aha ngaha imana igiye gukora ibintu I was Ariko going to kambireki, show you people that God is about to bless, but you should do it. kambireki kambireki Let me not do it. kambireki Let me. vuga ngo ni intambara Say it is a battle yo kwizera of faith, utitaye ku bihe not caring about the uko circumstances, bisa no matter how they look like. utavuga uko bisa No matter how they look like. mama dorukasi wari fina kera Mama Dorcas, yaje kundeba bamwirukana mu nzu Nyamirambo she came to see me when they were chasing her out of her house in Nyamirambo. ariko nashimye kwizera ko arambwira gutya But I also appreciated her faith. She said, bari kutwirukana mu nzu they're chasing us out of the house. bashaka inzu yo gukodesha We want another house to rent. ariko mfite n'icyifuzo mu mutima wanjye But I have a request, a desire in my imana heart, yatwubakira inzu yacu that God can build a house for us. nanjye nongeramo And I also added, izatanga ebyiri He will give 2 houses. nguwo ari imbere yanyu She's here in front of you. yavuye uzi kuva mu bukode ushaka gukodesha ukagira ebyiri zawe You know, coming out of rent and you get 2 houses, your own houses. n'ubu ndiyo ngiye gukodesha kuva icyo gihe Until even after that day, she never rented again. yabaga afitiye n'indi akodesha She would have her own house and one that she rents out. mbabwire iki kugira ngo mwemere ko imana igiye gukora What imirimo should I tell you so you can believe that God is about to do great murengere things? kiribite Should gutya I ngire kugira ngo mbwire shake, should I shake for you to believe? bifatisha amafoto hakibona ukiri Take mutoya pictures when you're bakwifotoza still iruhande little and kuko despise. uzakwegera azagira ibyago kuko Those who ntabwo will come bazakwegera before you will not recognize you. bagire selfie uyu munsi Let them take ugifatika a selfie now. haleluya Amen. cyo dukomeze tujye mbere aho muri utiriki Let's stop there. cyo dukomeze Let's continue to focus and overcome all the trials and fight the battle with faith and be patient in all things. ako karirimbo mukaririmbe kenshi Let us sing that song repeatedly. Twizeye twihanganire byose
fiancé araje Your fiancé is coming. bamubwira amakuru mabi kuri wowe They tell him bad things about you. bamuca intege They discourage him. nawe ukabyumva And you hear it as well. komeza ujya imbere Continue to move forward utsinde ibigeragezo and overcome the trials urwane intambara wizeye and fight the battle with faith. wihanganiye And being patient, wihanganiye being patient in all those things. kwihangana ni urugamba Patience is a battle. urugamba rurakomeye urugamba rurakomeye niyo mpamvu dukwiriye we kuba maso tukirinda abasore ni mube maso abahungu ni mube maso mpamvu dukwi abakobwa ni mube maso abamama ni mube maso Mothers, be watch. hari byinshi bigiye kuturingiza There are many things that want to delay us tugomba kunesha that we have to overcome. next akamaro ko kwihangana importance of patience The importance of patience. ibyanditswe n'ibyo kubara 12:3 karindwi kugeza 8 Yakobo 1 kabiri kujya kuri 4 Revelation bya ishuwe 2:19 ndetse Abaheburayo 10:3 Abaheburayo 6:12 ngibyo byanditswe yes thank you Jesus mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye rebesha ukwizera ibiri mu ijuru tuzatumuruho ndetse tuzahazwa Yesu umukiza niwe waturaritse n'igitangaza n'igitangaza rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera ni ujya unyobora uzangezi wanjye mu ijuru dutangire okay good next kandi uwo mugabo Musa yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bangahe bose ndashaka ko ijambo umugwaneza muri simbuzana umugabo wihangana uca bugufi Let's replace it with he was a very patient man. mu gifaransa avuga ngo or cet homme Moïse était un homme le plus patient sur toute la terre. In French it says that he was the most patient person on the whole earth. ubundi amagambo bayasimbuza andi ari hafi na hafi bugwaneza guca bugufi kwihangana Humble, patient. biravukana It's the same. so rero uyu mugabo Musa yararanzwe no kwihangana nubwo rimwe byamucitse And this man was known for his patience, Ariko even if yari one abifite. day he was not able, but he was very patient. umugaragu wanjye Musa siko ameze akiranuka mu rugo rwanjye hose twivuganira n'akanwa kacu ngize neruye atari umigani gusa kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona nuko niki cyatumye cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Musa ndumva aya makuru murayazi Aroni na Miriam. You know the story of Aaron and Miriam? kubera ari bakuru kuri Musa Because they were elders to Moses. baramuneguye bashingiye ko yarongoye Umuethiopiyakazi They despised him because he had married an Ethiopian. banamunegura kubera ari mutoya
and also because he was younger than them. bamubwira ko ntabwo ari we gusa Imana ivugana nawe. And they were saying, you're not the only one who God talks to. Babizamura biba issue. And they raised it and it became an issue. Imana irarakara, God was angry irababwira muzamuke, and he called them up babwira ariya magambo. and said this word. Uriya mugabo Musa mureba That man Moses that you see, akiranuka mu nzu yanjye hose. he is faithful in all my house. Ijambo gukiranuka bisobanura ngo aratunganye byuzuye. To be faithful means he's righteous in all Ariko things. bakaduha ibanga rituma uko gutungana aho kuva. But they also give us the secret of where he gets this Uko faithfulness from. gutungana kuva mu That kuba ari righteousness umuntu wihangana. Comes from the fact that he was a very patient man. Kwihangana biradutunganya. Patience leads us to righteousness. Rero kuba yaratunganye The fact that he was righteous cyangwa akaba umwizerwa or that he was a faithful, cyangwa agakiranuka, that he was righteous agakiranuka mu nzu y'Imana hose in the house of the Lord kuko ari uwihangana. because of his patience. Icyamuviriyemo ni iki? And what resulted from that, Imana yaramwubashye imuha treatment idaha abandi. God honored him and gave him a treatment that is higher than everybody else. Cyambere The first thing, abandi bakozi Imana bose yabiyerekaga mu ndoto no mu mayerekwa. he would speak to other servants of God in visions and dreams. Ariko Musa yagize akarusho abona ishusho y'Imana. But Moses had better. He would see the face of God. Iyo special treatment yavuye muri ya ndangagaciro yo kwihangana. And that special treatment came from his great patience. Ndasaba ngo Imana iguhe iyo mbuto I ask that God may give you that fruit kandi gusumbisha abandi. that enables you to be higher and above others. Warakiranutse, waratunganye bihagije. Having been patient enough, Perfect. Watunganijwe bihagije. that you have been perfected Ikwirate. and complete, and that he boasts of Ikwiyereke you, mu buryo butandukanye no kwiyereka and abandi. that he shows himself to you in a greater way than Kandi everybody ube else, ukiranuka muri byose and that you be righteous in all na things hose mu nzu yayo. and everywhere in his house. Ikindi cyanditswe. Next scripture. Bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nabi nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwiki ko kwizera kwanyu gutera iki? Gutera iki? Yeah, next. Ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako. Wagira ngo ni maso cyangwa se n'umufundi. Mubone gutungana rwose mushitse ijambo gutungana rwose mushitse. Being perfect, Mutabuzeho na gato. complete and lacking nothing. Uyu murongo ujushimisha cyane. This passage, I love this passage. Wagira ngo kwihangana ni maso ufite inyundo. It's as if patience is when you have a Bubatsi. hammer Yeah. Ari aturimo that is in us, agenda like a akubita builder kubita ibintu bidatunganye. who has a hammer and he keeps hitting on things that are not perfect. Agenda apamura afana byose akora change transformation y'inzu. And that builder is perfecting and transforming the house. Narangiza akazi ke neza. And when he's done doing his work, Nta na gatoya kabuzemo. that has nothing lacking, Azatugaragariza hanze. and he brings us out Niyo bahita ngo ni umurimo wo kwihangana. and says, this is the work of patience. Umva ijambo rikurikira. And the following passage, Hatabuzeho na gato. lacking nothing. Ubwo ngo wihanganye akagera ku ndunduro aba parfait hatabuzeho na It means gato. that the one who's patience to the end lacks nothing. Kuko kwihangana kuratunganya. And because patience perfects. Uyu munsi yo ndeba uko ndi umugabo mu rugo, Today when I see the husband I am at home, ndeba imirimo Imana yakoze mu minsi. I look at the great work God has done in years. Ejo nabashimiye ko mwamfashe kwizihiza imyaka 29 ubwo nagize mu mwaka 30. And yesterday I thanked you for having celebrated with us 29 years of marriage. Uko ngenda ntinda mu rushako, So as I continue to be in my marriage, niko ngenda menya ko umugabo mwiza.
That's the more I learn how to be a good husband. ariko hagati aho ngaho ntaraba mwiza hari unyihanganira. But before I reach that perfection, there is a person who's patient with me. nawe ubwo nanjye mba mwihanganira. I am also patient with her. dutyazana And we sharpen each other. nuko yanyihangani nzagera ahantu ntungane. Because she's been patient with me, I'll reach a perfect point. nawe azagera ahantu hatungane. And she will also reach the perfect point. biriya byose njye mbabwira bya kera bidutandukanyije. And all those things I tell you that were making us different, imana iragenda ibirangiza. God keeps finishing them, turagenda removing dusa them. ubu ngubu duhuza And we are getting to become one ku buryo to a point sigaye njya mu masengesho when I go in prayers twaganira and we talk, akambaza sheri she would ask me, honey, ni umutwaro ki kujyanye amasengesho. what is the burden that is taking you in prayers? natangira kuvuga And as I would start to talk about ngasanga it, nawe exactly nibwo yari atekereje. she would have the same exact burden. ariko kugira ngo mugere ku bumwe bumeze gutyo When you are able to reach that point of unity, hari umugabo witwa kwihangana there is a man called patience wakoze umurimo muri twebwe who has done work in us, aracyanakora and he's still at work, azanakora. and he will continue to work. abakristo bari hano Christians who are here, batangiye kasabonita who started with us in Casa Bonita, tugendanye imyaka myinshi that we've walked together many years, hari aho tugeranye there is a place we've reached together, hashimishije. a pleasant place. baramenye They know me, narabamenye I know them, ku buryo iyo tuvuganye to a point that when we talk, bamenye icyo twavuze tutakirangije they kukivuga. know what I'm saying before I've even ariko finished hagati aho saying ngo it. hari ukwihanganirana. But between that time, there has been patience. ndasenga imana And I pray that God, kwihangana kwayo that His patience ko kwizera kwanyu and that faith kubakoremo umurimo may do work in you, mutungane that perfects you, hatabuzeho na gato. that lacks ndavuze nothing, ngo hatabuzeho na gato. lacking nothing. next kindi cyanditswe nzi imirimo yanyu nabivuze n'urukundo rwanyu no kwizera kwanyu no kugabura kwanyu no kwihangana kwanyu n'uburyo imirimo yanyu ya mbere imirimo yanyu ya hanyuma iruta iya mbere. urumva ko kwihangana kudushoboza Patience enables us gukora byinshi byiza to do greater things no kugira iherezo ryiza kuruta intangiriro and to yacu. have a better end than the beginning. next mwibuke yuko abihanganye tubita abanyamahirwe. mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu kandi muzi ibyo numva nabivuze kuko nk'umuhinzi. next kuko mukwiriye ko mutamfasha. For you have need. imvura kwigwa hanze yaguye mu mitima yanyu. It's raining outside. Is it raining in your heart? ndavuga ngo iki mukwiriye You need, kugira ngo for you need of endurance, so that after you have done the will of God, munzanire abantu babiri hano. I need two people here, umwe w'umudamu n'umukobwa cyangwa umukobwa undi w'umugabo. a lady and a man. aha yep good aha umugabo sari cyangwa umuhungu. okay umwe abi inyuma yanjye. I want the man behind and the woman in front. nimumara gukora iby'Imana ishaka, When you will have done the will of God, bw'Imana, when you will have done the will of God, ahangaha ni ukwakira ibyo mwasezeranyijwe. here it's to receive what you've been promised. hagati ya bombi hari umuntu uri kugendagenda. And between them, there is a person who's walking. Nimuzatangira kwihangana, You will, when you will start to be patient, ntabwo muzatangira kwihangana mutarakora icyo ishaka. you will not start to be patient until you do His will. kwihangana bitangira mwakoze icyo ishaka.
Patience begins when you are doing His will. wamara gukora icyo ashaka And once you've done what His will is, ugatangira kwihangana you start to be patient kugeza ubwo muzasarura icyo mwasezeranye. until you reap what you've been promised. umva rero abarokore ko bamera, And let me show you how Christians are. batangira kwihanganira ahangaha. They start to be patient at this point. kwihanganira ahangaha ntabwo bikonta. When patience out of the will of God does not count. ni nk'uko umuntu yakwishyuza ngo bamuhembe yari atarasinya kontra. It's like someone claiming for his salary before he has even signed the contract. batangira kubara umushahara They start counting your salary wasinye kontra. when you have signed the umva rero contract. ko mujya mutubwira And let me show you what you tell us. ariko apotre vraiment But Apostle, kunakoze ubushake bw'Imana I did the will of God. nabarangije kuki narasarura. Why am I reaping my blessing? narasenze I prayed, nirije ubusa I fasted, nakoze amaklase I did classes, nararangije I finished. naritunganyije I've perfected myself. nifashe neza I had self-control. sinakubaganye. I did not wander around. kuki umugabo ataraza Why is that man not coming? utangira kwihanganira gutegereza umugabo You start to be patient and wait for your husband. warangiye gukora icyo Imana ishaka. Once you have done the will of God, ugatangira rero gushaka gutegereza wa mugabo so then you can start waiting gukora for that ubushake man. bw'Imana Because when you do the will of God, ni baze iguhesha gutegereza neza mu buryo bukwiriye, it is the foundation that enables you to wait for your ariko promise. ntabwo ari indunduro. But it is not the end. rero abakoze ubushake bw'Imana So once you do the will of God, bafite uburenganzira you have the right bwo gutegereza of waiting. bagenda, ariko ntabwo Walking. mbashingiye, ntabwo mbashingiye, I'm siko mvuze, ni urugero not gusa. marrying you. This is just an example. oya reka tuvuge ko uyu nguyu atari umugabo, tuvuge ko ari umwana wo kubyara, This is not the oya cyangwa husband. tuvuge ko ari akazi, Or let's say that he is the job. cyangwa tuvuge ko ari umugisha kiza n'urushako gusa, ariko siwe. And she's working towards the blessing. kugeza ubwo azagera gufata kuragwa Until gucakira he reaches muzahabwa the- ibyo mwa You reach the point where you can grab what you have been promised. muzabihabwa ryari, When will you be given that promise? muzabihabwa ryari, When will you be given mumaze that gukora promise? ubushake Once you will have done n'ikindi gikurikira. the will of God. ko mutamfasha, Help me out. ikibanza ni iki? What comes first? gukora ubushake Is to bw'Imana. do the will of waburangiza God. Once you do the will of ugatangira God, urugendo rw'iki, you start the journey towards the promise. uratungana. You are perfected. ubushake bw'Imana uko wiga amashuri, The will of God is that you do the classes. urangiza amashuri You're done with your studies. ukayiga neza. You study well. ubushake bw'Imana The will of God nuko utsinda neza is that you pass well udatirisha. without cheating. wamara kugraduatinga, And once you have graduated, wamara kuba umunyeshuri mwiza warangije, once you are a graduate, aha ugatangira gutegereza. rero now you start to wait. ugatangira gutegereza You start to wait wihanganye, patiently wizeye, in faith kugeza umunsi uzagira akazi gakomeye, until you get that good job. bakabona akazi gakomeye, You get that good job. ugahabwa ibyo wasezeranijwe, You are given what you've been ugacakira promised. ibyo wabwiwe, Grab what you've been promised. ukagaragaza ibyo wabonye. And you show what you have been ariko promised. kubera amasengesho tugiye kujyamo, But because of the prayers we're about to start, azihutisha umwana vuba, they will fasten azihutisha the umwana baby. vuba, They will fasten the azamuvanayo vuba. baby. They will bring the baby out quickly. You still waiting upon me? nkayibwira ya nubwo bingoye ndacyagutegereje. I say, yes, even if it's difficult, I'm waiting on you. ntabwo uzirwanira nk'abandi, You will not fight for yourself like everybody oya else. mwami ndagutegereje. No, Lord, I'm waiting upon you. urabona You see, hari example Pastor Muhozi yatanze muri YouTube. there's an example Pastor Mozi gave on Njyewe YouTube. ni YouTube njyewe. For me, it was on YouTube. niho nayidoke. That's where I watched it. avuga umubyeyi wabwiye abana bajye gufata mbombo cookies na dishes na delicious na nani, hanyuma arabwira ngo umuntu afata nguko
ukuboko kwe kugira And he gute said that everyone, Kungana. kids to go grab sweets and candies, and the one will just grab with their hand. agatoya kumurumba karagenda The young one who was very eager went, gafata byinshi nabi tried to take so many with his own, n'akaboko gatoya cyane with his tiny hand. mukuru we His older brother agira ubwenge was smart enough ategereza se and waited for the dad. to wait upon the Lord. He waited that's to wait upon the Lord. Isi aramubaza And the dad asked, kutafashe how come you did not take? agufata I will not take. ndagutegereje papa I will wait for you, dad. se ajya mu kazi And the dad went to work. akora ibindi byinshi He did a lot of things. arangije akazi arabaza ntabwo And urafata said, you still haven't taken. oya Okay. papa ndagutegereje I'm waiting for you, dad. ngwino umfatire Come grab for me. yari azi ko ikiganza cya se He knew that his dad's hand kiruta icye is bigger than his hand. kandi se afite ubwenge kurusha And his dad is smarter. imana yishimira iyo tuyitegerejeho God rejoices when we wait upon him. bagenzi banjye bamwe Some of my friends n'abandi benshi and many more, barirwarije they struggled for them bibonera ibisubizo and found answers for themselves. ntegereza imana And I waited for God. uyu munsi ndahiriwe Today I'm a blessed Ndahiriwe. man. I'm blessed kuko ibiri mu buzima bwanjye because what is in my life, sinabyitoranirije I did not choose for myself. narayitegereje I waited for yo him irandoranyiriza and he chose for me kandi mbitiramo neza and I went in nanjye well. ndagusengera Now I pray for you ngo ushimishe umutima w'imana that you may please the heart of uzayibwira God uti imana and tell him, Lord, ubwo bagenzi banjye even if my peers basambanye babona akazi slept around so that they can get a job, barirwariza barahemuka batera imbere they fought for themselves, did corruption to move forward and be rich. barabeshya bajya muri amerika They lied and went in the US, bahindura amazina bajya muri holande changed their names and went in Holland. jewe ndagutegereje I will jewe wait for you. ndagutegereje I will wait jewe on you. ndagutegereje I will wait upon kandi you. nzakubona usohoje And I will see you fulfill your promise. bishimisha umutima w'imana It pleases the heart of God kuvuga ngo kanaka yantegereje to say that so and so waited upon me. nanjye byanshimisha ndi umuntu Even I as a man, it would please nagusezeranije me if I marry you off ukantegereza and you wait on me. hari abantu bajya basaba randevu ngo tubonane Some people ask for an appointment to meet with me bakaza and they come. bagasanga mfite abantu They find that I have so many people. nakira abantu I receive many kubera people ntazi gusondeka because I do not know how to do things halfway. ngatinda I wait bagataha tutabonanye and they would go home without seeing me. ejo bakongera The bakaza next day they come. ngakira abantu I receive people, wenda umuntu umwe maybe one, bikavamo deliverance n'ibindi and it byinshi becomes a deliverance session and many more. tukananirwa And we get tired. saa tanu y'ijoro ntarabageraho 11 p.m. I've not seen those people. Bagataha. They would go home. iyo bigeze kabiri When it has happened twice, niba bagishaka randevu niba bagishaka they no randevu longer want an ni appointment. njyewe uba umeze nabi I'm the one who's not ni njye fine. bashakisha I look for them mba nibwira mu mutima because in my heart I say, uriya mukobwa that young lady, uriya mama umaze kabiri that aza mother hano who has come twice, 3 agataha times, tutabonanye and would go home without seeing numva me. bimereye nabi I cyane feel bad about nta it. n'umwe utishimira No one is kugirira not neza happy to do good umutegereza to those who wait upon them. iyo mana yacu That God, yibonye kwihangana kwacu when He sees your patience, ikibazo cyacu kibi cyayo your issue, your problem becomes His problem. iravuga iti And He says, hari impamvu uriya mukobwa ari kubivamo this person has a reason to come out of that. hari impamvu zari gutuma bivamo There are reasons for him to give up, ariko yanze kubivamo but they still have not given kubera up ntegereje because of waiting upon kuko him. yabitinzemo Because he has waited for numva long, naramuhemukiye I feel that I have not been nanjye just to nzakora him. ugushoboka kose I will musore do nzakora everything. ibishoboka byose nsiza I will do everything to fulfill what I've promised. number two. Second point, kwihangana nicyo kimenyetso cy'urukundo no kwizera kwacu patience is the sign or indication of our love and faith. umuntu nakubeshya ngo yizera imana
and a person lies to you that they have faith in cyangwa God arayikunda or that they love God, uzamubaze ask him, yayitegereje kangahe. how many times has he waited upon God? Ninde ahangaha washatse barabaye fiance nyuma y'imyaka 8? Who here got married after mama. 8 years of engagement, of being fiancé? Ninde ahangaha washatse bamaze imyaka 10 baziranye n'uwo bashakanye bari Who inshuti? here got married having spent 10 years knowing each other? Bo, ninde wakoze fiance y'amezi 6? Who had an engagement of 6 months? Nguyu. Ninde wakoze fiance y'umwaka umwe? Who had an engagement of 1 year? Zamurase neza. Lift up your hand. Ninde wakoze fiance y'imyaka 2? Who had an fiancé engagement of 2 years? Ninde bateruye? Who Badateguje. was married by surprise? Ehe. Bo nabo biza bikizungu baratereta n'amavi baratera. Twebwe ni shwi. Us at our time, they will just grab you and take you. Hano ninde wateruye? Who here grabbed his wife and took her home? Bucyana ntabwo waje. Hano ninde wafashe burya ngo Who just took hold of the woman and ran with her? tete baraguteruye. Tete, did they carry you home? Nawe bateruye ahangaha. No one here. Umukobwa A young lady, bategereje hari mwene data there is a brethren here. ejo bundi bujuje imyaka 40 y'urushako. They recently celebrated 40 years of marriage. Nari pare ariko uw'agateganyo. I was the best man by... na mami yari marene. And mommy was also the matron. Bizizaga imyaka 40 ya mariage yabo. And they were celebrating 40 years of marriage. Mbaza baramenyanye ryari? Ask me when they knew each other. Bamenyanye umukobwa ari muri 3e primaire. They met when the wife was in P3. Umuhungu ari muri 5e primaire. And the man was in P5. Umuhungu yari bodyguard w'umukobwa. He was the protector of that girl when they were in primary school. Bari muri primaire. In primary school. Baza gushakana. And they got married Bakuze. when they had grown up. Bafite imyaka 40 y'urushako uyu munsi. And today they have 40 years of marriage. Imwe yatarudahungwa Gedeon na madame we And Adelaide. that's the couple of Rudahunga and Mama Rero Adelaide. uko wategereje umuntu So the longer you wait for a person, ni kugaragaza ko wamukunze utamusimbuza ikindi. that is what shows how much you love the person and you would not replace them. Niko for anything. bigaragaza ko wizeye. And that's what shows that you believe. Nindanga wafunze gutya acunga umukobwa nubu aracyafunze hashize imyaka irenga 7. How many people here have been waiting for a certain lady for 7 years? Ndabazi muhumure ntago I mbamuri. know you don't have to raise your hand. Nindanga mbasore uzi here? wazarongora Among young hashize men, imyaka myinshi ariko tarabivuga amukunze twategereje. know the one you should marry, but you are not telling her, you're just being patient and waiting. Mwene data Edi Kayihura And our brother Edi Kaihura, umugabo wa Diane the Kayihura husband of Diane Kaihura, yaje kundeba he came to see me yabonye Diane. when he had seen Diane. Diane yari ari muri premier graduate. Diane was still in her first year of university, Atari premier graduate y'imyaka 3 ya Makerere. not of 3 yari years muri of premier university, but first year of university ya medicine. of medical school. Imyaka ningahe? Imyaka ningahe? Mbona aje In Rwanda, it's 6 6 years. aza kundeba And he came to see me. baza kundeba hamwe. They came to see me together. Sanga nibyo uyu ni umugore we kabisa. And I realized it was true. She's his Niyo wife. mugabo we. And he's her Soza husband. nibajije hano mu mutwe And I asked in my own head, uyu mugabo this man ukora deja who is already employed, working, azategereza imyaka 6 is going to wait for 6 years. uyu muntu ushobora kurongora no mu mezi 6.
A person who is able to marry in 6 months. hanyuma ndamubaza And I asked him, urabitekereza ute what do you think? ati nta kibazo He said, I don't mind. mbaza fiance I asked the fiance, ati ngewe nzaba niga me, I'll still be in school. bararongoranye But now they are married. madamu wanjye My wife, nagiye ahandi ntabanjije iwanjye madamu wanjye I talked about others without starting with mine. namufiyanshije I got engaged with ari muri her. premier grade wa medicine She was in her first year of medical school. niyo mpamvu nizeye ko Diane nawe bizamugendera uko That's why I believe that even Diane, it will be the same. turemeranya ari muri medicine And we agreed when she was in medical school. murongora umwaka ukurikira And I married her a year after. ariko nari niteguye gutegereza But I was ready to wait. buri muntu wese akunda abamutegereza Many people love those who can wait for them. nubwo uba uzi ko utazategereza Even if you know that you're not going to wait, sezerana gutegereza promise to wait. bizakuviramo umugisha It will bring blessings to you. vuga ngo ndizera imana Say, I believe in God. ndayikunda I love niyo God. mpamvu That is why nzayitegereza I'll wait upon Him. nzayitegereza I will wait upon Him. sinzabivamo I will not come out of it kuko itabeshya because He's not a ibyo liar. yasezeranye What He no promises kubisohoza to fulfill, izabisohoza He will fulfill. mwananiwe cyangwa muracyakomeye nkomeze can I go on cyangwa kajimnastike gakeya ya bo break ngaho muhaguruke mwinanureho gakeya mukore massage abari imbere n'iruhande mukore massage ariko neza niba atari madamu ale cyangwa abaririmbyi bazamuke sinzi If the worship team can go up to sing a song or two. ko ndabona se mukora massage I'm mwabaye not saying you do the massage. muhinduranye niba mwarangije massage wagerageza Okay, worship team idumase. Ya, abafasha bacu abakunzi bacu badutabaremo gakeya. Is Bagiye. the worship team around? Nanjye guhamagara abandi ba intercession harimo Yeme Sezerano harya yagiye.
Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako